Ya, seperti biasa gue bakal buat video unboxing lagi biar kayak YouTuber-YouTuber lainnya gitu kan. Gue bakal unboxing semua jenis mystery box. Biasanya gue cuman dari jenis gadget aja, melainkan dari sekarang ada dari perlengkapan gitulah nggak jelas dan streetwear apapun itu semuanya gue sikat. Dan ya di video pertama gue di tahun 2021 gue bakal unboxing mystery box yang jelas isinya sih bakal nggak jelas semua sih.